Hello, grade 10 children. Today's lesson is Unit 5 in your Pupil's book. Let's see what our topic is. It's best practices. Best practices. මොනවද practices කියන්නේ? Practices කියන්නේ පුරුදු. එතකොට best practices කියන්නේ හොඳම පුරුදු. So our activities will be based on this topic, best practices. අපි හොඳ පුරුදු ගැන කතා කරන ගමන්ම තව හුඟක් දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Today we'll be focusing on lessons such as writing a formal letter, a notice, adverbs, and then also giving instructions. දැන් අපි හොඳ පුරුදු ගැන කතා කරනකොට instructions දෙන්න වෙනවා. කොහොමද ඒ හොඳ පුරුදු පවත්වාගෙන යන්නේ? මොනවද හොඳ පුරුදු කියලා කියන්න වෙනවා අනිත් අයට. So we will be doing how to write instructions too. Let's start with a role play. A day out. We have Mrs. Fernando, Menuka, Nimali. We'll start with Mrs. Fernando's utterance. Come on, children. Hurry up. We will be late if we don't leave now. Mrs. Fernando කියනවා ළමයින්ට ඉක්මන් කරන්න කියලා. Hurry up. ඒ මොකද ඉක්මන් කරන්න කියන්නේ? ඉක්මන් කරේ නැත්තම් අපිට පරක්කු වෙයි කියන එක. මේ වෙලාවෙම පිටත් උනේ නැත්නම්. If we don't leave now, මේ වෙලාවෙම පිටත් උනේ නැත්නම් අපිට පරක්කු වෙයි. Menuka says, I'm almost ready. Need to get my hat. Almost ready. ඒ කියන්නේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ කිට්ටුවට මෙනකන් ලෑස්ති. හුඟක් දුරට ලෑස්ති. Need to get my hat. After Nimali says, I'm ready, Mr. Fernando says, let's go. The bus is here. Let's go. You know that let's means let us. Contracted forms, short forms. කිහිපයක්ම තියෙනවා. මොකද අපි කතා කරනකොට short forms පාවිච්චි කරන නිසා. I am, let us. Then Mrs. Fernando says, children, it's time to go. Mr. Fernando කිව්වා බස් එක තියෙනවා කියලා. Mrs. Fernando කියනවා it's time to go. It is කියන එකයි මේ it's කියන contracted form එකෙන් පෙන්නන්නේ. Time to go. දැන් වෙලාව හරි යන්න. The bus conductor says, hurry up, get on. ඉක්මන් කරන්න. බස් එකට නගින්න. We are already late. දැන් දෝල පුතාලා දන්නවා late කියන්නේ පරක්කුයි කියන එක. එතකොට already late කියන්නේ මේ වන විටත් පරක්කුයි. A few hours later at the railway station. දැන් ඔන්න බස් එකෙන් railway station එකට ගියා. Menuka says, look at those trains. Look at. බලන්න අර කෝච්චි දිහා. I want to have a closer look. What do you mean by a closer look? තව ළඟට ගිහින් බලන්න ඕනේ. Mr. Fernando says, Menuka, don't walk on other platforms. ඔන්න දෙනවා අවවාදයක්. Don't walk. Do not walk on other platforms. වෙනත් වේදිකාවල ඇවිදින්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අදාළ වේදිකාවේ ඒ එන දුම්රියට අදාළ වේදිකාවේ විතරක් ඉන්න කියලා. Menuka says, why not? He asks a question. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි මට යන්න බැරි? I want to. මට යන්න ඕනේ. Mrs. Fernando says, because it's dangerous. මොකක්ද උත්තරේ? Dangerous කියන්නේ භයානකයි. ඒ නිසා යන්න එපා වෙන වේදිකාවල ඇවිදින්න. Then Mr. Fernando says, sit down and wait for the train. වාඩි වෙන්න. train එක එනකන් ඉන්න. announcement එකක් දැන් ඇහෙනවා. Attention please. This announcement is for all passengers waiting for Podimanike Express train to Kandy. Please go to platform number 1. එතකොට
announcement එකේ කියනවා පළවෙනි වේදිකාවට යන්න කියලා පොඩි මැණිකේ සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එකේ යන්න ඉන්න අය. දැන් මේ එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එකට යන්න ඉන්න අයට platform number 1 වලට යන්න කියන්නේ කොහොමද? Please go. Please go. Mr. Fernando says, let's go. Let us go. The train is here. When Mr. Fernando says, the train is here, Nimali says, I want a seat by the window. මට ජනේලයක් ළඟ ආසනයක් ඕනේ කියන එක. Then Menuka says, the train is going. Hooray! Menuka හුඟක් සතුටින් ඉන්නේ train එකේ යන්න. එතකොට Mrs. Fernando තවත් අවවාදයක් දෙනවා. Don't put your head out and watch your hand, Menuka. Don't put your head out. Do not. ඔළුව එළියට දාන්න එපා. Watch your hand. අත බලාගෙන. දැන් අතයි ඔළුවයි එළියට දාන එක භයානක නිසා එහෙම කරන්න එපා කියලා කොහොමද කියන්නේ? Don't put your head out. අනිත් එක මොකද්ද? Watch your hand. දැන් දුවලා පුතාලා දැක්කා මෙතන instructions කිහිපයක්ම තිබුණා. ඒවා bold type එකෙන් තියෙනවා අපි දැක්කා. Shall we look at them again? Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. Let's go. අපි යමු. Hurry up. Get on. Look at. දැන් බලන්න මෙතන තියෙන verb එක look at. verb එකෙන් තමයි පටන් අරන් තියෙන instruction එක. Don't walk. Do not walk. Sit down. ඉඳ ගන්න. මොකද්ද verb එක කියලා බලා ගන්න. Wait for. ඉන්න. බලාගෙන ඉන්න. ඊළඟ දුම්රිය එනකන්. Let's go. ඊළඟට ආයි තියෙනවා please go. Don't put කියන එකක් තියෙනවා. Do not put කියන එකට. Watch කියන එකත් instruction එකක් විදියට තියෙනවා. Copy the phrases in bold type in your writing book and fill in the table. Follow the example. Imperative, uttered by, uttered to. දැන් බලන්න පුතාලා මෙන්න මේ වචනේ දැන් ඉගෙන ගන්න. Imperative. ඒ කියන්නේ අපි instruction එකක් දෙනකොට කියන විදිහ verb එකකින් පටන් අරගෙන. ඒක අපි දැන් මෙතන උදාහරණ ලියන්න ගමු තවත් dialogue එකෙන් බලලා. අපිට මෙතන තව තියෙනවා දාන්න get on, look at, ඒක කිව්වේ get on කියන එක කිව්වේ bus conductor, look at කියන එක කිව්වේ Menuka. Menuka. Uttered by, uttered to. කවුද කිව්වේ? කාටද කිව්වේ? bus conductor කිව්වේ get on කියලා මේ හැමෝටම. Mr. and Mrs. Fernando and the children. Menuka, look at කියලා කිව්වේ මෙතන තියෙන උත්තරේ හැටියට Mr. Fernando උත්තර දෙන හින්දා Menuka කිව්වේ Mr. Fernandoට. Uttered to Mr. and Mrs. Fernando and children. එතකොට Menuka කිව්වේ
Mr. Fernandoට දැන් දුවලා පුතාලත් හරිම පහසු නිසා මේ එක්කම මේක කරන්න ඕනේ. බෝල් ටයිප් එකෙන් තියෙන එක මෙතන ලියලා කවුද කාටද කිව්වේ කියලා ලියනවා. අපි තවත් උදාහරණයක් ලියලා බලමු. මෙතනින් sit down, watch, wait for, sit down, wait for, watch your, sit down and wait for by Mr. Fernando to Menuka. Then watch your was uttered by Mrs. Fernando. To Menuka. Then we have an activity to do in pairs. Then එකතු වෙලා කරන activity එකක්. Activity 2 is to discuss the instructions you have seen displayed in the school, library, bank, etc. එතකොට මේ instructions කියන වචනෙට දැන් අපි ආවා. Instructions තියෙන හුඟක් දැන් තියෙනවා. එක තැන්වල ඉන්න ඕන උපදෙස්. දැන් සමහර වෙලාවට අපි instructions අපි කතා බහ කරන විදිහෙන්ම පවුල ඇතුලේ කියන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් formal විදිහට ටිකක් විධිමත් විදිහට ලියපු අවස්ථා අපි දකිනවා ආයතනවල පාරේ. ඉතින් ওই දෙවිදිහටම අපිට instructions ලියන්න කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි මෙතන තව උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. Be in the queue කියලා බැංක් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙතන school, library මේ වගේ ස්ථානවල තියෙන ඒවත් බලමු. library එකක තියෙන්න පුළුවන් be silent කියලා. නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා තියෙන්න පුළුවන් library එකකදී. ඒ වගේම ඉස්කෝලයක් ඇතුලේ මොන වගේවද තියෙන්න පුළුවන්. Do not litter. ඒ කියන්නේ තැන්වල බිම තැන්වල කුණු දමන්න එපා. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ garbage bins වලට කුණු දාන්න කියලා. ඒ වගේම අපිට ඉස්කෝලේදී තවත් දකින්න පුළුවන් instructions තියෙනවා. අපි හිතමු ළමයින්ට ටිකක් යන්න දෙන්නේ නැති ප්‍රදේශයක් තියෙනවා කියලා ඉස්කෝලේ ඇතුලේ. ළමයින්ට ආරක්ෂාව මදි කියලා එහෙම තැනකට යනකොට ඒ වගේ තැන් වලට කියනවා අපි හිතමු construction site එකක් වගේ තියෙන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ. out of bounds for students. So you have to write more instructions that you see in banks, libraries, schools, and even parks. Activity 3. Read the following instructions on how to write a formal letter. You remember, I told you before we started the unit that we are going to do formal letter writing. අපි දන්නවා informal letters, formal letters කියලා දෙවිදියක letters අපිට ලියන්න වෙනවා. Informal කියන්නේ අපි බොහොම casual විදියට. ඒ කියන්නේ අපේ යහළුවෙක්ට එහෙම නැත්නම් නෑදෑ කෙනෙක්ට වගේ ලියන බොහොම පහසුවෙන් ලේසි භාෂාවෙන් ඉතාමත්ම තද බල නීති රීති වලට යටත් වෙන්නේ නැතුව
අපි හැඟීම් ප්‍රකාශ කරමින් ස්තුති කරමින් ඒගොල්ලෝ කොහොමද කියලා අහමින් අන්න ඒ විදිහට ලියන ලියුමක් තමයි informal letter එකක් කියන්නේ. You use very casual conversational language and there is no rigid structure, but there are certain things you have to remember. And when you write a formal letter, there are more things to remember because you are writing to a person you don't know. Sometimes you may know that person, but that person holds a position in an organization. යම් කිසි ආයතනයක තනතුරක් දරන කෙනෙක්ට හුඟක් වෙලාවට formal letter එකක් ලියන්නේ. එතකොට මේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ. Let's first look at these things and try to put them in correct order. Use an appropriate salutation to the person you are writing to. Salutation කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ dear sir, dear madam, dear Miss Pereira. ඒ වගේ අපි දාන salutation එක. එතකොට write the sender's address on the top left hand side of the page. Sender's address කියන්නේ යවන්නාගේ ලිපිනය. Sign off your letter with an appropriate closing. Sign අපි අත්සන් කරනවා. හැබැයි සුදුසු විදිහට අවසන් කරලා ගැලපෙන ආකාරයට ඒ ලියුම ලියන කෙනාට ඒ වගේ මේ ලියුමේ අන්තර්ගතයට ගැලපෙන ආකාරයට අපි closing එකක් අවසානයක් එක්ක තමයි ඉවර කරන්නේ. Place the recipient's designation and address one line beneath the date. Recipients ලබන්නාගේ designation කියන්නේ මොකද්ද? position එක තනතුර. ඒක address එකත් එක්ක දාන්නේ එක line එකක් පල්ලෙහෙන් date එකට. දැන් දුවලා පුතාලට මේකේ order එක හිතට එනව නේද? පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? ඒ වගේම එකින් එකට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් අපිට හොඳටම හිතා ගන්න පුළුවන් කියවගෙන යනකොට. ඊට පස්සේ අපි order එක බලමු. Write the body of the letter. ඒ කියන්නේ ලියුමේ අන්තර්ගතය. Body. අපි අනිත් address ඉවර කරන ආකාරය, පටන් ගන්න ආකාරය, මාතෘකා ඒව ටික අතහැරියාම අපි ලියුමේ මැද කොටසට අපි කියනවා body of the letter. ඒකත් යම්කිසි ආකාරයකට පොඩි බෙදීමක් කරන්න වෙනවා paragraphs වලට. ඒක අපි උදාහරණයක් කරනකොට බලමු. Write the subject of the letter and underline it. Subject. අපි දන්නවා ලියුමක් ලියනකොට ඒකට මාතෘකාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මොකක් ගැනද මේ ලියුම ලියන්නේ? Whether it is making a request, whether you're complaining about something, whether you're inviting a person, you have different situations. Based on the situation, you have to write an appropriate subject and underline the subject. Place the date directly below the sender's address. Directly below the sender's address. ඒ කියන්නේ යවන්නාගේ ලිපිනයට හරියටම එතනටම පහලින් අපි මොකද්ද දාන්න ඕනේ? date. දැන් දුවලා පුතාලට පේනව නේද මොකද්ද order එක කියලා? අපි පටන් ගන්න ඕනේ. Write the sender's address on the top left hand side of the page. Place the date directly below the sender's address. Then you write, place the recipient's designation and address one line beneath the date. මේ date එකට පල්ලෙහැ. Use an appropriate salutation to the person you are writing to. After the salutation, you have to write the subject. Write the subject of the letter and underline it. Write the body of the letter. Sign off your letter with an appropriate closing. Now you know the correct order of writing a formal letter. Let's
Look at an example now. Activity 4. Read the following letter of complaint. දැන් මොකක්ද මේ complain එකක් කියන්නේ? ක්ලාස් එකේ ළමයි ගිහිල්ලා complain කරනවා නේද සමහර දේවල් ගැන ටීචර්ස්ලාට. මොනවා හරි කවුරු හරි කෙරුවා එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි නැති වෙලා complain එකක් කියන්නේ පැමිණිල්ලක්. ඉතින් ඒ පුංචි මට්ටමේ ක්ලාස් එකක් ඇතුළේ වෙන පැමිණිල්ල වගේ නෙවෙයි අපි ආයතනයකට පැමිණිල්ලක් කරනකොට ඒක කරන විදිහක් තියෙනවා. අපි යම්කිසි ඒ ගැන අප්‍රසාදයක් තියෙනවා නම් අසතුටක් තියෙනවා නම් අපි වෙච්ච දෙයකට යම්කිසි විසඳුමක් අවශ්‍ය නම් අන්න ඒවත් ඇතුළත් කරලා තමයි කම්ප්ලේන් එකක් කරන්න ඕනේ. නිකම්ම මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මදි. Now let's look at the first part of it. Sender. දැන් මේ යවන්න තමයි ඉස්සෙල්ලාම FJ Pires පුබුදුපුර දන්පිටිය. And then you have the date, sender's address, then you have the date. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ? Designation and address. අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු කොටස් ටික බොහොම පැහැදිලිව මෙතන තියෙනවා. Recipients, designation, the mayor, නගරාධිපති, මේක තමයි designation එක කියන්නේ. The manager, the principal, ඒ විදිහට තනතුර අනුව අපිට මේක වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා salutation එක. අර කොටස් ටික ඔක්කොම මේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද? subject එක. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පිටුවේ දැම්මනේ මේ numbers ටික. දුවල පුතාලා දැන් මේ numbers ටික මේ example එකේ දාලා බලන්න ඕනේ. ඒ විතරක් මදි, හොඳින් මතක තියාගන්නත් ඕනේ. ඒ structure එක, ඒ format එක පාවිච්චි කරලා ලියුමක් ලියන්නත් ඕනේ. Complaint against dumping garbage in public places. දැන් මේ complaint එක මොනවටද අපි කරන්නේ? මේ පැමිණිල්ල කරන්නේ public places වල, පොදු ස්ථානවල dumping garbage. කුණු දමනවා. ඊටාත්ම නොසැලකිලිමත් ලෙස මිනිස්සු හරි තැනට නොදා පොදු ස්ථානවල කුණු දාන අවස්ථාවලදී ඒක ලොකු හිරිහැරයක් වෙනවා හැම කෙනෙක්ටම. ඒ ගැන තමයි මේ ලියුම ලියන්නේ. Now let's move on to the body of the letter. ලියුමේ අන්තර්ගතය කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. I would like to bring to your attention a problem that is faced by the residents of this area. මේ පළාතේ residents කියන්නේ මේ පළාතේ ජීවත් වෙන අය මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක්. Problem that is faced by the residents of this area. ඒක කිව්වේ කොහොමද බලන්නේ ලියලා තියෙන වචන ටික. You will also have to use words like that in your letters. I would like to bring to your attention. A very polite way of saying that you want to say that or inform that to the person in this organization. I would like to bring to your attention. ඔබේ අවධානයට මේක යොමු කරන්න මම කැමතියි. Remember these things. And then we have noticed that there is a lot of garbage that has been disposed around the tank barn for the past few months. මොකක්ද මේගොල්ලන් notice කරලා තියෙන්නේ? Notice that there is a lot of garbage. හුඟා කුණු තියෙනවා බැහැර කරලා dispose කරලා මේ වැව් බන්ට් එක වටේ for the past few months. Past few months. පහුගිය මාස කිහිපය පුරාම. The tank barn has been a place where many children gather in the evening to play, and we have worked very hard to keep that area clean. දැන් විශේෂයෙන් මේ තැන ගැනම මොකද කතා කරන්නේ? අපි මෙන්න මේ හරියට වෙනකම් බලමු. මේක මොනවටද පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ? Many children gather in the evening. Gather in the evening. හවසට ළමයි එකතු වෙන තැනක්. To play, and we have worked very hard. අපි හුඟක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රදේශයේ පිරිසිදුව තියාගන්න. But today, ඒ වුණත් මේ වන විට, we see that many ice cream cups, food wrappers and polythene bags have been
carelessly thrown away all over the area. Carelessly thrown away. Polythene bag, ice cream වගේ දේවල් බොහොම අපරීක්ෂාකාරී ලෙස තැන්වල විසි කරලා කොහොමද පුතාලා එක කියන්න බලන්න carelessly. Bags have been carelessly thrown away. හැම තැනම කියන එක all over the area. All over the area. මුළු පළාත ප්‍රදේශය පුරාම. On rainy days, දැන් අපි මෙතන ප්‍රශ්නය කිව්වා. ඒ ප්‍රශ්නේ බරපතලකම කොතෙක්ද කියන්න තව දුරටත් විස්තරය දිගට පොඩ්ඩක් කියනවා. අපි දන්නවා මේවා හුඟක් දිගට ලියන ලියුම් නෙමෙයි. ඒ වුණාට අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කියවෙන්න ඕනේ. On rainy days, there is a bad odor in and around the area and there is the risk of spread of diseases. දැන් මෙතන කරුණු දෙකක් කිව්වා මේ වාක්‍ය ඇතුලේ. මෙන්න මේ හරියට වෙනකම් මොකක්ද කිව්වේ? ඊටාම දුර්ගන්ධයක් පවතිනවා මේ වැස්ස දවසට. ඒ එක්කම මොකද්ද තව දෙයක් කිව්වේ? In and around the area. මේ හැම තැනම මේ ප්‍රදේශයේ අවට and කියලා තව දෙයක් කියනවා. There is a risk of spreading diseases කියන්නේ ලෙඩ රෝග පෝවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. පැතිරීමේ අවදානමක්. Spread of diseases. Risk කියන්නේ අවදානම. දැන් මේ ගන්ධ අවලස්සන විතරක් නෙමෙයි මේක ඊට වඩා භයානක පැත්තකුත් තියෙනවා කියන එක ඉතා පැහැදිලිව කෙටියෙන් කියලා තියෙනවා. Please be kind enough. ඒකත් නිතරම ඕන වෙන ෆ්‍රේස් එකක්. අපි ලියුමක් ඉවර කරනකොට කරුණාකර to look into this matter. මම මේක කොටස් දෙකක් විදිහට පෙන්නන්නේ මතක තියාගන්න පහසු වෙන්න. To look into this matter. මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. As soon as possible. දැන් මෙතන අපිට තව ක්‍රම තියෙනවා මේක කියන්න. As soon as possible, as early as possible, at your earliest convenience. අනේ වගේ විදිවලින් මෙන්න මේ ඉක්මනින්ම ඔබට හැකි ඉක්මනින්ම අපේ ප්‍රශ්නය ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියන එක කියන්න පුළුවන්. We'll look at the body of the letter again before we see how it is ended. මේ බොඩි එකේ අපිට පේනවා පැහැදිලිවම කොටස් තුනක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ introduction එකක්, හැඳින්වීමක්, මොකක් ගැනද ලියුම ලියන්නේ කියලා. එතකොට මේ ප්‍රධාන ඡේදයේ තියෙන්නේ හරියටම ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට අන්තිම මෙතන අන්තිම කොටසේ තියෙන්නේ හරියටම කෙරෙන්න අවශ්‍ය මොකක්ද කියලා. අන්න ඒ වගේ පැහැදිලිව මේ ලියුමේ බොඩි එකේ කොටස් වෙන් කෙරුවහම දුවල පුතාලට තාම හොඳ ලිපියක් ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විභාගයකදී ආවහම හොඳම ලකුණක් ගන්නත් පුළුවන්. And now what do you have to do? Thank you. ස්තුති කරලා yours faithfully කියලා අත්සන් කරලා අපි මෙතන අමතර දෙයක් තියෙනවා පිටපතක් කොපි එකක් යවන්න ඕනේ the medical health officer done පිටිය. Now here you have the close and here you have thanking yours faithfully and then the signature. And that is how you write a formal letter. Now what do you have to do after reading that letter? Imagine that you are the mayor of Danpitiya Municipal Council. අපිට හිතන්නලු අපි තමයි මේ නගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමා කියලා. Write a reply letter to Mr. Pires. Reply letter, ඒ කියන්නේ පිළිතුරු ලිපියක් ලියන්න ඕනේ. Mr. Piresට
මොනවද ඉන්ෆෝම් කරන්නේ? මොනවද දන්වන්නේ? Informing him of the immediate steps that would be taken to solve the problem. Immediate steps. ඒ කියන්නේ මොනවද? ඊටම ඉක්මනින් ගන්න පියවර. To solve the problem. මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න. දැන් දුවල පුතාලා ලෑස්තිද මේ reply letter එක ලියන්න? මොකද්ද දැන් නගරාධිපතිතුමාට කිව්වේ? අපිට තාමත් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිනිස්සු හැම තැනම කුණු දාන නිසා. ඒකට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ? එහෙම මිනිස්සු තැනින් තැන කුණු දමන එක නතර කරන්න පියවර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම එහෙම පියවර ගත්තට මදි දුවලා පුතාලා හොඳට දන්නවා සමහර මිනිස්සු ඒවා අනුගමනය කරන්නේ වැඩි කාලයක්. එහෙනම් ඒ ගත්තු පියවර හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන්නත් ඕනේ. ඒක මේ ආයතනයේ වගකීමක්. එතකොට ඒක සඳහන් කරලා කොහොමද අපි reply letter එකක් ලියන්නේ? Let's have a look at a sample reply letter. And you have to follow the format. You start with the sender's address and then you have to write the date and then you have to write the recipient's address, recipient, ලබන්නා. ඒ වගේම එයාගේ නමයි ඇඩ්‍රස් එකයි දෙකම ලියලා ඊට පස්සේ dear sir කියලා salutation එක දාන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකේ කොහොමද subject එක heading එක ලියන්නේ? ඒක ලියන්නේ ඉස්සෙල්ලා එක පාවිච්චි කරලා ඒකට reference RE කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒක එක ක්‍රමයක්. RE with reference to ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට අදාළව කියන එක. මොකකට අදාළවද? Complaint against improper disposal of garbage. නුසුදුසු ලෙස කසල බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිල්ලට අදාළව තමයි මේ පිළිතුර කියන එක මේ subject එකෙන් හොඳට පේනවා. How to start the letter? With reference to your letter dated කියලා දිනේ දාලා I would like to apologize for the inconvenience faced by the residents. අපි චුට්ටක් නතර කරමු එතනින්. Apologize. මම සමාව අයදිනවා මොනවටද? residents ලට ඒ පළාතේ ඉන්න අයට මුහුණ දෙන්න වුණු එක අපහසුතා. මෙතන inconvenience කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නොයෙක් අපහසුතා. වක් උනා කියන එක අපහසුතාවයක් උනා නෙමේ අනිවාර්යෙන්ම කසල බැහැල කිරීම නිසා. ඒක තමයි apologize for the inconvenience කියන එකෙන් කියන්නේ. faced by කවුද මේ inconvenience එක face කරේ? residents ලා ඒ පළාතේ ජීවත් වෙන අය. your area දැන් ඉතුරු ටික ඒ වාක්‍යයේ due to improper disposal of garbage. මේකත් නිතරම පුතාලට ලියනකොට අවශ්‍යම වෙන වචන පේලියක්. improper disposal of garbage. ඉතා නොසැලකිලිමත් ලෙස, අවිධිමත් ලෙස කසල බැහැර කිරීම. මොකද්ද මේ due to කියන්නේ? හේතුව මෙතන මෙන්න මේ නිසා කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඒ හැඳින්වීමත් එක්කම ලියනවා ඊළඟ කොටසේ the council has taken a few measures to resolve this problem. අපි පියවර කිහිපයක් අරන් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න. එතකොට ඒවයිකින් එක පොඩ්ඩක් සඳහන් කරනවා. දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීම කරන්න බැහැ ලියුමක. හැබැයි අපි පැහැදිලි සඳහන් කිරීමක් කරන්න වෙනවා. We are going to place large garbage bins around that area. First solution. අපි බලමු මොකද්ද කරන්න යන්න කියලා. To place large garbage bins. විශාල garbage bins කුණු දාන්න වාචන තියලා ඒ area එකේ තවත් දෙයක් කරනවා signboards. There will also be signboards. දැන් මිනිසුන්ට මේ දේවල් කරන්න එපා කියලා instructions දාලා boards දාලා එතකොට තවත් ඒක ගැන මිනිසුන්ගේ අවධානය යොමු වෙනවා. with warning instructions. ඒක අපි නිකම්ම නෙවෙයි instructions එක්ක අපි මේ අවදානම ගැන කියලා
ඒගොල්ලන්ට වෝන් කරලා කියනවා මේ විදියට කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ දීර්ඝව සමහර වෙලාවට දොල පුතාලා දැකලා ඇති ටිකක් වාක්‍ය වලින් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තියෙන තැන් තියෙන ලොකු බෝඩ්ස් තියෙනවා. මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වෙනවා. මේ විදියට දඬුවම් ලබන්න වෙනවා. අන්න ඒ විදියට දිගට දාන්න පුළුවන්. Relevant council staff members will conduct weekly monitoring to see the progress. එතකොට දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තුන්වෙනි එකකුත් තියෙනවා. අනිත් මේ කවුන්සිල් එකේ අය ගිහිල්ලා බලනවා කියලා weekly monitoring. ඒ කියන්නේ සතිපතා බලනවා මේ විදිහට මේක වෙනවද? කොයිතරම් දුරට progress කියන්නේ හොඳින් මේක කෙරීගෙන යනවද කියන එකත් බලනවා. එතකොට ඒ විසඳුම් තුන තමයි මේ municipal council එකෙන් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවසානයේදී අපි ඉස්සෙල්ලත් දැක්ක හැඳින්වීමක්. introduction එකක් තිබුණා. පැහැදිලිවම ප්‍රශ්නය එකට ලියලා තිබුණා මැද්දෙන්. ඊළඟට පැහැදිලිව ඒක close කරලා තිබුණා. මෙතනත් අපි හැඳින්වීම කරා. හරියටම විසඳුම කිව්වා. ඊළඟට දැන් අවසන් කරන විදිහ. Conclusion. I will make sure that this situation does not recur. මම වග බලා ගන්නවා මෙවැනි දෙයක් නැවත ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න කියලා. නැවත ඇති නොවේ කියලා. Please bring to our notice. ඒ කියන්නේ අපේ අවධානයට යොමු කරන්න if there are any more health hazards in your area in the future. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙතන කිව්වනේ spread of diseases. ලෙඩ බෝවීමටත් අවධානයක් තියනවා කියලා. ඒක සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් නේ පළාතේ තියෙන. ඉතින් ඒක අගය කිරීමක් හැටියට කියනවා මේ වගේ තවත් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ගැටලු ඔය පළාතේ ඇති වුණොත් අපිට දැනුම් කරන්න කියන එක. අන්න ඒක කියලා ඉවර කරනවා. දැන් ආපහු බලන්න ෆෝමැට් එක. Thank you. Yours faithfully කියලා අපි නමකුයි ඒ designation එකයි. එතන official නැත්නම් රාජකාරී මට්ටමේ ලියමනක් නිසා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් නමට අමතරව ඒ කවුද කියන එකත් හුඟක් වෙලාවට ඒක අපි දන්නවා රබර් ස්ටෑම්ප් එකකින් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන signature එක වැටෙනවා. Now let's look at that letter once again without stopping to discuss. අපි දැන් සමස්තයක් හැටියට මේ ලියුම කොයි වගේද එන්නේ කියලා එක සැරයක් බලමු. You have the sender's address, date, recipient's address, salutation, subject. With reference to your letter dated 3rd month 2015, I would like to apologize for the inconvenience faced by the residents of your area due to improper disposal of garbage. The council has taken a few measures to resolve this problem. We are going to place large garbage bins around the area. There will also be signboards put up with warning instructions. Relevant council staff members will conduct weekly monitoring to see the progress. I will make sure that this situation does not recur. Please bring to our notice if there are any more health hazards in your area in the future. Thank you. Yours faithfully. Then you have the name of the person who's writing the letter. Let's look at another letter of complaint. දැන් අපි වෙනත් අවස්ථාවකදී පැමිණිල්ලක් කරන්න උනොත් කොහොමද කරන්න කියලා තවත් ලියුමකින් බලමු. අපි දැන් කුණු දැමීම සම්බන්ධයෙන් පමණක් නෙවෙයිනේ පැමිණිලි කරන්න වෙන්නේ. තවත් අවස්ථා තියෙනවා. දැන් දුවල පුතාලට මේකේ ෆෝමැට් එක ආපහු කියන්න ඕනේ. අපි ඇඩ්‍රස් එකයි, ඩේට් එකයි, යවන කෙනාගේ ඊට පස්සේ ලැබෙන කෙනාගේ දාලා designation එක මෙතන customer service manager කියලා දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ address එකත් එක්ක salutation එකයි subject එකයි. දැන් බලමු මොන වගේ දෙයක් ගැනද මේ පැමිණිල්ල කරන්න කියලා. I am writing today to complain about the poor service I received from your company on July කියලා මෙතන දිනේ දාලා තියෙනවා. ඒකේ
subject එකේ තියෙනවා මොකද්ද අවධානය යොමු කරන්න ඕන ප්‍රශ්නය කියලා. Poor delivery service. Order number කියලා number එක තියෙනවා පැහැදිලිව. Poor delivery service. අපිට නිවෙසටම බඩු බෙදා හරින ආයතනයකින් වෙච්ච වැරද්දක් ගැන තමයි මේ ලියුමේ පැමිණිල්ල තියෙන්නේ. A team of 3 members of your company delivered the list of goods I had ordered a week ago. ඔබ ආයතනයේ 3 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් delivered. ඒ කියන්නේ අපිට deliver කරා ගෙනත් ලබා දුන්නා මේ ද්‍රව්‍ය I had ordered මම ඒවා order කරලා තියෙන්නේ ඇනවුම් කරලා තියෙන්නේ සතියකට පෙර. Since your website mentions that you deliver goods within 2 days, අපි චුට්ටක් එතන නතර කරලා බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Since හේතුව මෙන්න මේ හේතුව නිසා මොකද්ද? ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔබ ආයතනයෙන් බඩු බෙදා හරිනවා කියලා දින 2ක් ඇතුළත. අන්න ඒ හේතුව නිසා I am disappointed about the delay. මේ ප්‍රමාදය පිළිබඳව මම ඊටාම නොසතුටුයි. disappoint වෙලා ඉන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් disappoint කියන්නේ බලාපොරොත්තු කඩ වෙනවා වගේ අවස්ථාවකට මේකත් එහෙම තමයි. හැබැයි අපේ ලියුමේ හැටියට විශේෂයෙන් මේ නොසතුට ප්‍රකාශ කරන විදිහක් formal letter එකක. complain එකක් කරනකොට. In addition, some items were not in good condition. තව දුරටත් එකක් අපි එකතු කරනවා මේ complain එකට. ඒ නිසා මේ in addition කියලා දාලා කියනවා සමහර දේවල් ටිකක් damage වෙලත් තිබුණා. ඒ කියන්නේ හොඳම තත්ත්වයේ good condition එකක තිබුණේ නැහැ. දැන් ඔන්න මේ පාරිභෝගිකයා නොසතුටටපත් වෙලා ඉන්නේ. I trust this is not the way that your company wishes to conduct business with valued customers. I trust. මම විශ්වාස කරනවා. This is not the way. මේ නම් විදිහ නෙවෙයි. මොකද්ද? ඔබේ ආයතනය your company wishes to conduct business with valued customers. අපි වටිනා පාරිභෝගිකයෝ සමග ව්‍යාපාර කරන්න ඔබ හිතන විදිය නම් මේක වෙන්න බෑ මගේ විශ්වාසය අනුව. I trust කියලා ඒ වාක්‍ය පටන් ගත්තේ. I hope that you would replace the damaged items after inspecting. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ විසින් replace කියන්නේ මොකද්ද? damage item වෙනුවට කියන්නේ inspect කරලා හොඳට හොයලා බලලා මොන වගේ හානියක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ වෙනුවට තවත් ඒ වගේ භාණ්ඩ ලබා දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. Please take necessary steps. ඒකත් පුතාලට හුඟක් ලියුම් ලිවීමේදී අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා පියවර ගන්න කියලා. අවශ්‍ය පියවර ගන්න. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Please take necessary steps to prevent a similar situation from recurring. නැවත මෙවැනි අවස්ථාවක් ඇතිවීම prevent කරන්න. කියන්නේ වළක්වන්න මෙවැනි similar situation කියන්නේ මේ වගේම අවස්ථාවක් වළක්වන්න. Take necessary steps. අවශ්‍ය පියවර ගන්න කියන එක. I look forward to hearing from you soon. මම බලාගෙන ඉන්නවා ඔබෙන් පිළිතුරක් ලැබෙනකම්. අන්න ඒකත් ඊටාම බහුල වශයෙන් පාවිච්චි වෙන මෙවැනි ලියුමක් අවසන් කරන විදියක්. I look forward to hearing from you soon. And then you have the format where you have to write thank you, yours faithfully, and your signature followed by your name. Now we have looked at 3 formal letters. අපි formal letters 3ක් දිහා දැන් බැලුවා. ඒ අනුව දුවල පුතාලා format එක, paragraphs වෙන් කරන විදිහ, language එක, මේ හැම දෙයක්ම කල්පනාවෙන් මේ වගේ activities කරන්න ඕනේ. What's your next activity? Can you see a notice? දැන් දුවල පුතාලටත්
notices ලියන්න එනවා exam එකේදී. ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේදී notices ලියන්න වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන හොඳ sample notice එකක් පොඩි පණිවිඩයක් එක්ක ඒක උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන් පුතාලගේ notice එකක් ලියනකොට. Let's see what our activity is. Read the following notice. Construct meaningful questions. ඒක තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන instruction එක. අපිට හදන්න තියෙනවා තේරුමක් තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩනගන්න තියෙනවා construct කරන්න තියෙනවා to which the underlined phrases will be the answers. මොනවටද ප්‍රශ්න හදන්න තියෙන්නේ? මේ underline කරලා තියෙන දේවල් උත්තර හැටියට එන්න. Let's read the notice first. Notice. A Ramadan campaign will be held on 30th May 2015 from 7:30 am to 1:30 pm. ශ්‍රමදානයක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේ දිනයේ මෙන්න මේ වෙලාවේ සිට මේ වෙලාව දක්වා. මොනවටද? To clean Dampitiya tank bund and the children's park. මෙන්න මේ ස්ථාන දෙක පිරිසිදු කරන්න. Refreshments and a complimentary cap will be provided. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපිට යම්කිසි පොඩි ආහාර ලබා දෙනවා ප්‍රධාන වේලක් නෙමෙයි refreshments කියනකොට අපි දන්නවා කෙටි ආහාර වගේ දේවල් ලබා දෙනවා මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වෙන අයට. ඒ වගේම නොමිලේ කැප් එකකුත් ලබා දෙනවා. All are invited. හැම දෙනාම මෙතනදී ආරාධනාවක් කරනවා හැම දෙනාටම. ඊට පස්සේ දිනේ තියෙනවා ඒ වගේම කවුද මේක ලිව්වේ කියන එකත් මොන ආයතනයෙන්ද එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙක්ද ආයතනයෙන්ද ඒ කියන්නේ කවුද ලිව්වේ කියන එකත් මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. Now what do we have to do? We have to construct questions. Let's do it. Before doing that, can you remember what we need to construct questions? We need question words. What are question words? Can you remember the words you learned from your very small grades? Like what, where, when, how long, etc. Let's construct questions. Now, what's the first answer? Was Ramadan campaign? එක හරිම පහසුයි ප්‍රශ්නේ හදන්න. Will be held කියලා දිනේ දැම්මට පස්සේ මේක what කියන question word එකෙන් replace කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Will be held on the 30th May. What will be? Don't forget the capital letter. What will be held on 30th May? ඊළඟට තියෙනවා Will this Ramadan campaign be held when? මොකද ඊළඟ උත්තරය තමයි අපි බැලුවොත් ඊළඟ උත්තරය දිනය. එතකොට when ඊළඟට තියෙනවා අපිට පොඩි කාලයක් duration එකක් from 7:30 am to 1:30 pm කියලා. එතන පොඩි period එකක් තියෙන හින්දා අපි ලියමු For how long will this Ramadan campaign be held? කොච්චර වෙලාවක්ද? එතකොට අපිට ඊළඟ උත්තරේ හැටියට දීලා තියෙන්නේ මොන වටද කියන එක තමයි to clean. දැන් මේ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුත්තක් කරන්න මොකද්ද මේ දන්පිටිය ටැංක් බන්ට් එක and the children's park ඒ to කියන එකෙන් එහාට තියෙන නිසා අපි එතන දානවා Is the Ramadan campaign held? Why? ඇයි මේක තියන්නේ කියන එක. Why is the Ramadan campaign held? Then you have the answer all. All are invited. එතකොට හරිම පහසුයි එතන අපිට දාන්න වෙන්නේ who කියන question word එක. Who are invited? Was the notice written? Has written the notice. අන්තිමට අපි දැක්කා දිනය දාලා තිබ්බ notice එකේ අපි දන්නවා එතන දාන්න ඕනේ when was the notice written? Who has written the notice?
ඒ ප්‍රශ්න වලින් පස්සේ අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Activity 6. You have to design a banner to be put up at the tag barn to inform the public about the ශ්‍රමදාන. මොනවටද මේක දාන්නේ? To inform the public. ඒ කියන්නේ මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම the public awareness campaign organized by the municipal council in response to Mr. Piris's complaint. එතන තියෙනවා තව දෙයක් අපිට public awareness campaign. ඒ කියන්නේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රචාරණ වැඩසටහනක් කියන එක. Now let's look at a banner. Clean and green, our perfect dream. දැන් අන්න ඒ වගේ අපිට උඩින්ම දාන්න පුළුවන් අනිත් අයගේ අවධානය යොමු කරගන්න පුළුවන් විදිහේ කැප්ෂන් එකක්. මොකද්ද මේ clean and green කියන්නේ? පිරිසිදුකමයි අපි අර පරිසරයට තියෙන හිතැතිකමයි තමයි මේ clean and green කියන එකෙන් කියන්නේ. අපි green කියන concept එකෙන් සංකල්පයෙන්ම කියන්නේ පරිසරය සුරකින්නවා කියන එකටනේ. Our perfect dream. අපේ හොඳම සිහිනය ඒක. A Ramadan campaign to clean the Danpitiya tag barn. Date 30th May 2015. Time 7:30 am to 1:30 pm. ඒක අපි notice එකෙන්මයි ගත්තේ. ඒ වගේම දැන් දීලා තියෙන instruction එකේ තිබුණා ඒකේ තියෙන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. ශ්‍රමදාන campaign එක වගේම තියෙනවා awareness campaign එකකුත්. ඒ කියන්නේ මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රචාරණ වැඩසටහනකුත් තියෙනවා municipal council එකෙන් සංවිධානය කරන what you get refreshments and complimentary cap. අපි ඒකේ තේරුම notice එක කරන වෙලාවේ කතා කරා. ඒකේ තියෙන අදහස් ටික banner එකකට සුදුසු ආකාරයකින් මෙතන ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. Now you can see that the same information is being used in different formats. අපි මෙතන පින්තූරෙකුත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එතකොට හුඟක් බලන අයට ඉක්මනින්ම අවධානය යොමු වෙන නිසා. Please be there. අවසානයේ කියනවා හැමෝටම එතනට එන්න කියලා. Do you know what this means? Punctuation marks. ඒ කියන්නේ අපිට ලිවීමේදී ඊටාම වැදගත් වෙන දෙයක්. I know you remember this very well. අපි විරාම ලකුණු කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. පුංචි කාලේ ඉඳලම ඉංග්‍රීසි වලදී punctuation marks ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මතක තියෙන බව නම් මට විශ්වාසයි. හැබැයි මතක තිබුණාට ඒක කොච්චර වටිනවද කියන එක දුවල පුතාලා හිතලා තියෙනවද? මේක අපි තිතක් නැත්තම් ඉරක් කියලා නොසලකා හැරියොත් අපි ලියන දේ තේරුම හුඟක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අදහසක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ලියන දේ තේරුම හොඳින්ම අනිත් කෙනාට නොතේරෙන්නත් පුළුවන්. වැරදියට තේරෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ punctuation marks කියන්නේ හුඟක්ම වැදගත් දෙයක් කියලා. Let's try to remember what they are. The most common one is the full stop. Then you have the question mark. You always use the comma. And sometimes you have to use the semicolon. And also you use the colon. මේ දෙකේ වෙනස semicolon කියනකොට අපි දන්නවා dot එකයි comma එකයි. colon කියනකොට අපි dots දෙකක් දානවා. එතකොට අපි parenthesis brackets කියලා මෙහෙම වරහන් පාවිච්චි කරනවා. මේ හැම එකකම තේරුමක් තියෙනවා. එතකොට hyphen එක පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ. එතකොට මේ හැම එකක්ම අපි ලියන දේ තේරුමට බලපානවා. කියවන කෙනාට ඉතා පහසුවෙන් ඒ අදහස තේරුම් ගැනීමට බලපානවා. අද අපි මොකද්ද කරන්නේ? Today we are going to focus on one very important punctuation mark, and that's
the exclamation mark. Let's talk about the exclamation mark a little bit more with more examples. Here you have Randuli, Tashmi, Neto. Let's see what they are talking about and where we see the exclamation mark. When you read, you will understand that it's used for different purposes, not just one. Randuli says, "Good morning." Tashmi, "Good morning, Randuli. Did you go to the park after this Ramadan?" Randuli says, "No, I didn't have time. Shall we now?" "Okay, I'd love to." එතනට වෙනකන් අපි දකිනවා රන්දුලි ටශ්මි කතා කරනවා good morning කියලා ආචාර කරලා ගියාද මේ පාක් එකේ තියෙන ශ්‍රමදානයට කියලා අහලා ඒකට යන්න වෙලා නැති වුණා. I didn't have time. දැන් අපි යමුද කියලා අහනවා. එතකොට ඒකට යන්න හුඟක් ආසයි කියන එක තමයි මේ I'd love to කියලා තියෙන්නේ. I would love to, contracted form of I would. Then Netum comes. Hello. දැන් පුතාලා කීයක් අවස්ථාවල දැක්කද? Good morning කියන තැනදී. Hello කියන තැනදී. අපි මේ වෙනකොට exclamation mark එක දැක්කා. Tashmi, we are going to the park. Would you like to join us? අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමතිද? Netum says, no way. There you see an exclamation mark again. I never go there. The garbage pit. මම එතනට යන්නෙම නෑ. ඒක කුණු වලක්. Ranudhi says, not anymore. තව දුරටත් නෑ. Not anymore. You didn't join us in this Ramadan. ඔයා අපිත් එක්ක ශ්‍රමදානයට සම්බන්ධ වුණේ නෑ. Netum, ශ්‍රමදාන? I didn't know about it. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒ ගැන. We were not here during the last 3 weeks. අපි මෙතන අවසාන සති තුනේ හිටියේ නෑ. Tashmi says, really? Then join us. Let's go. Children walk to the park. Then Netum says, wonderful. You see the exclamation mark once again here. I can't believe my eyes. මට මගේ ඇස් අදා ගන්නත් බෑ. Randuli says, I'm happy that we contributed to make the place clean and attractive too. I'm happy. මොනවටද එයා සතුටු වෙන්නේ? අපි දායක වුණා. Contributed to make the place clean. මේ තැන පිරිසිදු කරන්න. ඒ වගේම attractive. ආකර්ශනීය තැනක් කරන්න. Tashmi says, look. Again you see an exclamation mark. දැන් දුවල පුතාලට පේනවා විවිධ තැන්වල මේක විවිධ තේරුම් වලට පාවිච්චි වෙන බව. The garbage bins are kept over there. Garbage bins තියෙනවා. ඒ නිසා so it's easy to maintain the cleanliness. Cleanliness. දැන් දුවල පුතාලා බලන්න clean කියන word එකෙන් හැදුන cleanliness කියන noun එක. Let's go in. I want to go on a swing. අපි යන් ඇතුළට මට ඔන්චීලාවක් පදින්න ආසයි. Tashmi says, swing? No, I can't. I'm afraid of that. මට නම් බෑ. මං ඒකට බයයි. Swing. Now let's see when these exclamation marks are used and why they are being used here. Because your next activity is that. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඒක. List out the utterances in the above conversation which end with exclamation mark. Categorize them under the following topics. Categorize. That's another instruction you get. ඒ කියන්නේ කොටස් වලට වෙන් කරන්න කියන එක.
exclamation mark එක. අපි යොදන අවස්ථා 3ක් මෙතන තියෙනවා. Greetings, expressing surprise. Positive feelings, negative feelings. අන්න අවස්ථා 4. Greetings කියන්නේ දොළ පුතාලා දන්නවා ආචාර කරනවා අපි හම්බුනාම කාව හරි. Expressing surprise, පුදුමය ප්‍රකාශ කිරීම. Positive feeling කියන්නේ බොහොම ධනාත්මක හැඟීම්. එහෙනම් ඒකේ opposite එක තමයි negative feeling. ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක හැඟීම්. Let's look at the role play and try to write the places where the exclamation mark is used and then see what they mean. Here we have 2. මෙතන එක වගේ දෙකක් තියෙනවා. Good morning දෙකක්. ඒ වගේම hello කියන තැන තියෙනවා. ඒ දෙක ඉස්සෙල්ලා අපි ලියලා බලමු. Good morning. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තව තැනක exclamation mark එක no way. Garbage pit. එතන අපිට පේනවා වෙනස් අදහසකින් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා කියලා. කොහෙත්ම බෑ. No way. Garbage pit. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස කියලා. hello කියන තැනයි good morning කියන තැනයි අපි දන්නවා greetings හැටියට ගන්න පුළුවන් අපිට ඒවා. ඒ වගේම no way කියනකොට අපිට පේනවා negative feelings එතන එනවා කියලා. garbage pit. Then we'll write some more and see what they mean. Not anymore. And then you have Shramadana. Not anymore. You didn't join us in the Shramadana. ශ්‍රමදාන කියන එක අහපු ගමන් උත්තරයක් එනවා ශ්‍රමදාන. අන්න එතන නම් අපිට පැහැදිලි එතන පුදුමයක් තියෙනවා කියලා. ශ්‍රමදාන කියන තැන අපිට පැහැදිලි ශ්‍රමදානය ගැන තමුන් දැනගෙන හිටියේ නැති නිසා ආපු පුදුමය නිසා තමයි ඒක කිව්වේ කියලා. Surprise, expressing surprise. ශ්‍රමදානයට අපිට කියන්න පුළුවන් expressing surprise කියලා. Not anymore කියන එකට කියන්න පුළුවන් තව දුරටත් එහෙම නැහැ කියන්නේ positive feeling එකක්. බොහොම ධනාත්මක positive feeling එකක් අපිට තියෙනවා not anymore කියනකොට. දැන් අපි තවත් අවස්ථා ටිකක් තියෙනවා ඒකත් බලමු. Really? Then join us කිව්වට පස්සේ එන එක තමයි wonderful. ඊළඟට එනවා I can't believe my eyes. Wonderful. I can't believe my eyes. අපි කියන්නේ කොච්චර හොඳයිද? Wonderful. I can't believe my eyes. දැන් අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් wonderful කියනකොට I can't believe my eyes කියනකොට positive feelings කියලා. බොහොම සතුටින් ඒ ගැන සඳහන් කරන අවස්ථාවක්. positive feelings වලට exclamation mark එක පාවිච්චි කරපු අවස්ථාව දෙකක් තමයි එතන තියෙන්නේ.
Then what do you have here? Yes, you have some other examples too. Look. Then you have swing. No, I can't. මෙතන negative feeling එකක්. Look කියන එක අපි බලන්න මේ garbage bins තියලා තියෙනවා මෙච්චර කල් මෙහෙම දෙයක් තිබුණේ නැහැ කියන අදහසින්නේ. Surprise. Look and swing. Swing. Look කියන එක expressing surprise. පුදුමය දනවනවා. ඒ වගේම swing කියන එක කියන්නේ negative feeling එකකින්. මට නම් ඔන්චිලි පදින්න කැමැත්තක් නැහැ කියන negative feeling එකෙන් තමයි swing කියන එක කියන්නේ. එතකොට අපිට වචනයෙන් තීරණය කරන්න බෑ exclamation mark එක යෙදුනේ මොන තේරුමෙන්ද කියලා. ඒක යෙදෙන තැන අනුව තමයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ. We call it the contextual meaning. ඒ කියන්නේ ඒ වචනයක් හෝ ලකුණක් යෙදෙන තැන තියෙන අදහසට අනුව තේරුම වෙනස් වෙනවා. So what are the four meanings of the exclamation mark? Greetings, expressing surprise, positive feelings and negative feelings. There is a learning point for you now. This is not an unfamiliar word. Adverbs. Adjectives, adverbs කියනකොට 아무තු වචන නෙවෙයි. Adjectives, නාම විශේෂණ. Adverbs, ක්‍රියා විශේෂණ. Let's look at the explanation. Read the following sentences. Polythene bags have been thrown away carelessly. Polythene bags විසි කරලා තියෙනවා බොහොම අපරීක්ෂාකාරී ලෙස. Look at the word that is underlined, carelessly. How have the polythene bags been thrown? Carelessly. කොහොමද විසි කරලා තියන්නේ? අපරීක්ෂාකාරී ලෙස. We have worked very hard. අපි හුඟක්ම මහන්සියෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා. Place the date directly below the address. අපි formal letters කරනකොට ඒක කියුවා. දිනය කෙලින්ම address එකට පහලින් දාන්න. The underlined words in these sentences describe the action. Action. That's very important. Action කියන්නේ ක්‍රියාවනේ. එතකොට sentence එකක verb එක ගැන කියන වචනයක් තමයි adverb කියලා කියන්නේ. They are called adverbs. So here place the date directly. Date එක කොතනින්ද දාන්නේ? Directly below. වැඩ කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? Work hard. විසි කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? Thrown carelessly. Come here immediately, quickly, now. Come කියන දේට විස්තර කරන්න. Come කියන action එක එන්න කියන ක්‍රියාව විස්තර කරන්න ක්‍රම තුනක්. Immediately. දැන්මම. Quickly. ඉක්මනින්. Now. Then. එක වගේ අදහසක් සුළු වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි adverbs වලින් තමයි කියලා තියෙන්නේ. You did the work successfully well. හොඳින් කරා කියන එක වැඩ. Did කියන එකට තියෙන adverbs තමයි successfully and well. Let's look at a few more examples. අපි action එකක description එකක් දෙනකොට එක විදිවලින් ඒක දෙනවා. There are different types of adverbs. They answer different questions. Let's look at them. Sometimes they answer the question when. සමහර වෙලාවට මොන වෙලාවෙද කියන ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් ලැබෙනවා.
මේ ක්‍රියාව සිදු වෙන්නේ මොන වෙලාවෙද? My teacher arrives early to school. Arrives කියන verb එක action එක. Teacher ඉස්කෝලේට එන්නේ කොයි වෙලාවටද? උදෙන්ම කලින්ම. Early is the adverb. How? How does something happen? යමක් වෙන්නේ මොන ආකාරයටද? ඒකත් action එකක් describe කරන word එකක්. ඒ කියන්නේ adverb එකක්. My father drives carefully. Drive කියන action එක කොහොමද වෙන්නේ? ඉතා පරිස්සමෙන්. Adverb. Where? My mother and her sister go everywhere together. කොහෙද යන්නේ අම්මයි අක්කයි? එකතු වෙලා කොහෙද යන්නේ? Where? Go කියන verb එකේ adverb එක everywhere. What does it mean? The question where is answered in this part by using the adverb everywhere. In what way? මොන විදිහටද? Malit writes slowly. He should improve his speed. Malit ලියන්නේ ඉතාම හිමින්. එයා ඒ නිසා එයාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. To what extent? මොන ප්‍රමාණයකටද? Let's have a cold drink as it is terribly hot today. අපි සීතල බීම වීදුරුවක් බොමු. මොකද මේ අද ඉතාමත්ම රස්නේ දවසක් කියන එක. කොයි තරම් රස්නේද? Terribly hot. Now can you see that there are different kinds of adverbs? මෙතන ක්‍රියාවක් විස්තර කිරීම පමණක් නෙවෙයි වෙන්නේ adverb එකක මූලිකම සඳහන් කිරීම බැලුවොත් අපි verb එකක් විස්තර කිරීමක් වෙනවා. ඒ වගේම adjective එකක් describe කිරීමෙනුත් adverb එකක් බවට පත් වෙනවා වචනයක්. So here you have describing an adjective. So the basic definition of an adverb is that it modifies or describes a verb. An adverb can also describe an adjective or another adverb. ඒක දුවල පුතාලට නිතරම එන එකක් නෙවෙයි, නමුත් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. adverb එකක් කියනකොට ක්‍රියා විශේෂණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. adjective එකක් describe කරන වචනයක් වෙන්නත් පුළුවන් කියන එක. අපි මෙන්න මේ වගේ වට කියනවා how, in what way, slowly, carefully වගේ වට කියනවා adverbs of manner කියලා. වෙන ආකාරය. එතකොට අපි දන්නවා my teacher arrives early කියන්නේ adverbs of time කියන්න පුළුවන්. everywhere කියනකොට adverbs of place කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටත් දුවල පුතාලා සමහර තැන්වල දකින්න පුළුවන්. හැබැයි නම් වලට වඩා විශේෂයෙන් අපි concept එක මේ adverb එකකින් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි හොඳින්ම හිතට ගන්න ඕනේ. Now let's do this activity. Activity 8 says, change these words into adverbs. Here you can see that they are adjectives. හුඟක් වෙලාවට adjective එකකට ly කියන suffix එක දැම්මම adverb එකක් වෙනවා කියලා අපි මීට කලිනුත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ly දානකොට අපිට spelling වල හිම මතක තියාගන්න දේවලුත් තියෙනවා. Let's do this activity. I hope you all are doing this activity with me. So you have honest, honestly, happy. You have an adjective ending with y. So you know that you have to omit that y and replace it with I before adding ly. Then you have sadly, safe, safely, glad, gladly, clear, clearly, correct, correctly, නිවැරදිව කියන එක, foolishly,
foolish, foolishly, loud, loudly. තේරුමින් වෙනසක් වෙන්නේ loud. බොහොම ලොකු ශබ්දයකට අපි loud noise එකක් කියනවා. It is a loud noise. He shouted loudly. ඒ කියන්නේ ඔහු තාම හයියෙන් කෑ ගැහුවා. තේරුමින් වෙනසක් වෙන්නේ adjective එක adverb එකක් වෙනවා. Annual, annually. Neat, neatly. Real, really. And full, fully. අපි full කියන්නේ සම්පූර්ණයි, fully කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියන එක. අපිට පේනවා මේ තැන්වලදී සමහර වෙලාවට last letter එක double කරන්න වෙනවා. ඒවත් මතක් කරලම කරන්න ඕනේ. L එකට ඉස්සෙල්ලා vowel එකක් තියෙන වෙලාවට අපි last letter එක double කරන එකත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන එක තියෙනවා successfully. Painful, painfully. Wonderful, wonderfully. Colorful, colorfully. Skillful, skillfully. Tearful, tearfully. Powerful, powerfully. Careful, carefully. Next, we have an activity. Underline the adverbs in these sentences. Open the door very slowly and quietly. Open is the verb and slowly and quietly are the adverbs. My little brother is splashing water in the pool noisily. Splashing water කියන එකේ splashing කියන එක verb එක. ඒකේ adverb එක තමයි noisily. බොහොම ශබ්ද නගමින් වතුර ගසනවා කියන එක. Can you come here quickly? Come here quickly. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන quickly කියන එක come කියන එක වෙන්නේ කොහොමද? Quickly. එතකොට we sometimes go out for dinner කියනකොට sometimes go out. Go sometimes. සමහර වෙලාවට go කියන action එකේ adverb එක sometimes. They usually lock the door when they go out. Usually. අපි usually කියන එක ගන්නවා lock කියන එකේ adverb එක හැටියට. මේ ටික තමයි අපිට බොහොම පැහැදිලිව තියෙන adverbs මේ action එකක් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. Let's do another activity. Circle the verb and underline the adverb. Let's circle the verb and underline the adverb. She read the notice carefully. දැන් දුවල පුතාලා මෙතන කියවනකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ read කියන වචනේ read කියන වචනේ spelling වල වෙනසක් නැහැ. pronunciation වල විතරයි වෙනස. හැබැයි මෙතන read කියන්න බෑ මොකද she කියන්නේ singular subject එකක් නිසා මේක present tense sentence එකක් වුණා නම් මෙතන reads වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේක she read කියලා හඳුනා ගන්නවා. She read the notice carefully. Notice එක බොහොම පරිස්සමෙන් කියවුවා. We circle the verb and underline the adverb. So this is the past tense verb, past form. The mother watched anxiously at her child on the first day of school. Watched is the verb. Anxiously is the adverb. According to the police, the fire was started deliberately.
Started is the verb, was started. Deliberately is the adverb. The cat walked calmly along the wall. Walked is the verb and calmly is the adverb. They foolishly spent all the money without saving any for the future. ඒක ටිකක් දිග නිසා අපි තේරුමත් බලමු. ඒගොල්ලන් බොහොම අනුවන විදිහට ඔක්කොම සල්ලි ටික වියදම් කරා අනාගතයට ඉතුරු කරන්නේ නැතුව. දැන් දුවල පුතාලත් මාත් එක්කම මේ ඇක්ටිවිටි එක කරනවා නේද? Circle the verb and underline the adverb. Have you done it? Now let's see whether your answer is correct. What's the verb? Spent. දිග වාක්‍යයක් වුණත් වෙන විස්තර තිබුණත් අපිට verb එකයි adverb එකයි හඳුනගන්න අමාරුනේ. I hope you have found it. Spent is the verb. එතකොට ඒ verb එක spend කිරීම වියදම් කිරීම කරේ කොහොමද? බොහොම අනුවන විදිහට. Foolishly. Activity 10. Complete the sentences using the correct form of the word in the brackets correctly. Form of the word. මේ දීලා තියෙන වචනේ හරි form එකෙන් පුරවන්න කියන්නේ අපිට මෙතනත් පේනවා the old lady crossed the road. Adverb එකක් තමයි එන්න ඕනේ. කොහොමද පාර පැන්නේ? Carefully. බොහොම ප්‍රවේශමෙන්. All of you now quickly fill in these blanks. They are very easy. Have you done it now? Shall we do it again and see whether your answers are correct? The man waited for the bus. Impatient can නොයිව සිල්ලෙන් impatiently. These sums are not correctly done. මේ ගණන් හරියට හදලා නැහැ. We hold the competition. අපි තරඟය පවත්වන්නේ වාර්ෂිකව annually. The hall is decorated colorfully. ශාලාව බොහොම පාට වල් එක්ක colourfully බොහොම අලංකාරව විවිධ වර්ණයෙන් සරසලා තියෙනවා කියන එක. Now a little bit of a different activity. දැන් පුතාලා මේක කරලා බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. Choose the correct word to complete the sentence. State whether the chosen word is an adjective or an adverb. දැන් දුවල පුතාලා මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න. ඒ අතරේ මං කියන දේ පොඩ්ඩක් අහගෙනත් ඉන්න. නවතින්න එපා. මම කියන දේ අහගෙන ඉන්න ගමන්ම ඇක්ටිවිටි එක කරන්න. දැන් මෙතන පේනවා එකම වගේ වචන. ඒ වගේම කරගෙන යනකොට දුවල පුතාලට පෙනෙයි එකම වචනය adjective එකක් හැටියටත් adverb එකක් හැටියටත් පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතනින් අපි ඉගෙන ගන්න පාඩම මොකක්ද? What do we learn in this? Now let's see whether your answers are correct. She stood staring emptily into space. ඒ කියන්නේ මේ අවකාශය දිහා බොහොම හිස් බැල්මකින් බලාගෙන හිටියා කියන එක. Staring කියන verb එකට emptily කියන adverb එක. The bottle is empty. බෝතලය හිස්. The singer sang. ගායකයා සින්දුව කිව්වා හොඳින්. Well. After 2 weeks, she is well. සති දෙකකට පසු එයා හොඳින් ඉන්නවා.
That hillside is beautiful. ඒ කඳු පැත්ත බොහොම ලස්සනයි කියන එක. These children spoke beautifully. ඒගොල්ලෝ කතා කරා ඉතාම ලස්සනින්. These children spoke beautifully කියන්නේ ඒ ළමයි ඉතාම ලස්සනට කතා කරා කියන එක. The cheese on the biscuit tastes bad. biscuit එකේ තිබුණ cheese එකේ රස හරි නෑ කියන එක. Tastes bad. ඊළඟට තියෙන්නේ that boy near the street is bad. අර පාර ළඟ ඉන්න පිරිමි ළමයා හොඳ නෑ කියන එක. එතකොට අපිට මෙතන පේනවා සමහර වෙලාවට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා මෙතන. adjective එකක් හැටියටත් adverb එකක් හැටියටත් එකම වචනේ පාවිච්චි වුණා. We look at this again. Staring emptily කියනකොට එතන adverb එකක්. The bottle is empty කියනකොට adjective එකක්. එතකොට ඒ වචන දෙක අපි වෙනස් විදිහට අවශ්‍ය විදිහට දාලා තිනවා. මේ තැන බලන්න the singer sang well. හොඳින් කිව්වා well. She is well කියනකොට adjective එකක්. adverb adjective. එතකොට යෙදෙන තැන අනුව තමයි adverb එකක්ද adjective එකක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ සමහර වචන. හැම වචනයක්ම නෙමෙයි. මෙතන අපි hillside is beautiful කියනකොට adjective. Children spoke beautifully කියනකොට adverb. ඒක බොහොම පැහැදිලි. ආපහු මෙතනත් tastes bad කියනකොට රස නරකයි කියනකොට එතන adverb එකක්. මේ ළමයා හොඳ නෑ කියනකොට එතන adjective එකක්. Read and enjoy. දැන් මෙතන නම් ඕගලන්ට එහෙම මහන්සි වෙලා කරන්න වැඩක් නැහැ. අපි නිකන් කියවලා බලන්න පුළුවන් ඒ මොනවද කියලා. Read and enjoy. ඒ කියන්නේ සතුටෙන් මේක කියවලා විනෝද වෙන්න කියන එක. And you have a very important saying here. A day without laughter is a day wasted. Who has said that? Charlie Chaplin, a famous actor. Charlie Chaplin. ඒ මොකක්ද ඒකේ තේරුම? සිනහවෙන් ගත කරන්නේ නැති දවසක් කියන්නේ waste වෙච්ච, එහෙම නැත්නම් නාස්ති වෙච්ච දවසක්. What is the implied meaning of that? Never live without laughing. Every day you have to laugh. ඒක තමයි ඒකේ අර්ථය. Let's look at these things and see why they ask us to laugh. Let's read this and see whether it matches with what Charlie Chaplin said. A day without laughter is a day wasted. ඒ කියමනට මේවා කොයිතරම් දුරට ගැලපෙනවද කියලා අපි බලමු. Teacher says, Sandali, go to the map and find Australia. සිතියමට ගිහිල්ලා ඔස්ට්‍රේලියාව හොයන්න කියනවා. Sandali says, here it is. And the teacher says, very good. Now, class, who discovered Australia? පන්තියෙන් අහනවා කවුද ඔස්ට්‍රේලියාව හොයාගත්තේ කියලා. එතකොට ළමයි කියනවා සඳලි කියලා. මොකද සඳලිනේ ඒක මැප් එකේ හොයාගත්තේ. Next. Son says, great news. The teacher said we'd have a test today, come rain or shine. Then mother says, what's so great about it? Then the son says, it's snowing. Snowing. හිම වැටෙනවා කියන එක. Then the teacher says, how old were you on your last birthday? මොකද්ද ස්ටුඩන්ට් දෙන උත්තරේ? Were you කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා බර්ත්ඩේ එකේ ඩිවයිස් කීයද? Student says 9. Then the teacher asks, how old will you be on your next birthday? ඊළඟ බර්ත්ඩේ එකේ ඩිවයිස් කීයද? Then the student says 11. Then teacher says, that's not possible. Think again. ඒක වෙන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා 9යි ඊට පස්සේ 11යි වෙන්න බෑ. Student says, it's the truth. I'm 10 today. හරියටම එයාගේ 10 වෙනි බර්ත්ඩේ එක දවස් තමයි මේ කතා කරන්නේ. එහෙමනම් ඒක හරි. නමුත් ටීචර් හිතුවා මේ ළමයා බොරුවක් කියන්නේ කියලා. There is another question.
What do you call an alligator in a vest? ඇලිගේටර් කෙනෙක් වෙස්ට් එකක ඉන්නකොට මොකක්ද කියන නම? එහෙම ඇත්තට තියෙන එකක් ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. an investigator. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පරීක්ෂණයක නිරත වෙලා විමර්ශනයක නිරත වෙලා ඉන්න කෙනෙක් කියලා. What happens if you eat yeast and shoe polish? අපි දැන් ඔය yeast පාවිච්චි කරන්නේ අපි පාන් වැනි ආහාර හදනකොට ඒ වගේ දේකුයි shoe polish එකකුයි පාවිච්චි කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අහනවා. Every morning you'll rise and shine. ඒ rise and shine කියන එක මෙතනට ගලපගෙන තිනවා. අපි දැන් ඔය yeast දැම්මම මොකද්ද වෙන්නේ? පාන් වගේ දේවල් පිපෙනවනේ. ඉතින් මේ rise කියන්නේ ඉහළට එනවා කියන එකනේ. අන්න ඒකට තමයි මේ උත්තරය දෙන්නේ. ඒක කෑවොත් හැමදාම rise and shine කියලා. Another one. A woman entered the shop and saw a little dog. He asked the shopkeeper, "Does your dog bite?" මොකක්ද ඇහුවේ? ඔයාගේ බල්ලා හපනවද? The shopkeeper said, "No, my dog does not bite." The woman tried to pet the dog and the dog bit her. හපන්නේ කිව්වට පෙට් කරන්න හොරතල් කරන්න ගත්තම හැපුවා. Ouch, she exclaimed. Didn't you say your dog doesn't bite? ඔයා කිව්වා නේද ඔයාගේ බල්ලා හපන්නේ කියලා? The shopkeeper replied, "That's not my dog." දැන් ඔයාගේ බල්ලා හපන්නේ කියලාද ඇහුවේ? එතකොට කිව්වා නෑ කියලා. හැබැයි මෙතන ඉඳලා තියෙන්නේ shopkeeper ගේ බල්ලා නෙමෙයි. එතකොට එයා බොරුවක් කියලාත් නෑ. හැබැයි දැන් හරිම අමාරුවක වැටුනේ මෙයා කියපු දේ වැරදි විදියට තේරුම් අරගෙන. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මේ කියන දෙයට වඩා වෙනස් දෙයක් අනිත් පැත්තෙන් තේරුම් ගත්තම හුඟක් hina යන අවස්ථා ඇති වෙනවා. Humorous situations. Collect jokes like these and prepare a booklet. Share them with your friends. That's a good activity to be done during a holiday. නිවාඩු කාලෙක කරන්න හොඳ activity එකක් මේ hina යන කතාවල් ටිකක් එකතු කරලා පොඩි බුක්ලට් එකක් හදලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එක. Now we have come to the final activity. Match these answers with the riddles. දැන් මේ කියන එකේ උත්තරය මොකක්ද කියන එක අපි මෙතනින් තෝරලා ලියන්න ඕනේ. Ask these riddles from your friends. දැන් මේක ලියන්න තියෙන එකක් නෙමේ කතා කරලා අහලා උත්තරේ ගන්න තියෙන එකක්. දැන් දුවල පුතාලා ළඟ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ වෙලාවෙම අහලා බලන්න මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. Why won't the elephant use the computer? Elephant කෙනෙක් මොකද computer එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? Do you have the answer here? You can say he's afraid of the mouse. Yeah. මීයට බය වෙලා කියන එකද කියන්නේ? නැහැ. කම්පියුටර් එකේ තියෙන mouse කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හැබැයි ඕගලන්ට පේනවා ඒ කියන දේම නෙවෙයි වෙන දෙයක් තමයි බැලුවම අදහස් වෙන්නේ. අපි මුලින් හිතන දේ නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ දැක්කම අපි හිතනවා මේ මොකද්ද මේ අහන්නේ කියලා. හැබැයි ඒකට උත්තරේ දෙන්නේ සමහර වචන වලට තේරුම් එකකට වඩා තියෙන නිසා ඒවා අපිට ඊටාම සිනහ උපදවන සුළු විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Where can you find an ocean without water? වතුර නැතුව සාගරයක් කොහෙද තියෙන්නේ? එහෙම එකක් තියෙන්න පුළුවන් මැප් එකක විතරයි නේද? Where can you find an ocean without water? On a map. Why did the computer go to the doctor? computer එකක් මොකටද ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්නේ? හැබැයි මෙතන උත්තරයක් තියෙනවා ඒකට. It had a virus. අපි දන්නවා computers වලට හැදෙන ලෙඩේ තමයි ඒගොල්ලන්ට virus එනවා එක එක ආකාරවල. ඒක තමයි මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්නේ මොකටද computer එකක් කියලා අහන්නේ. What is white when it is dirty and black when it is clean? We know usually we associate black with dirty and white with clean. So here you have the opposite idea. White is dirty and black is clean. What is it? Yes,
You can see the answer here. It's a blackboard. blackboard එකක් clean වෙන්නේ හොඳටම කළු පාටට තියෙනකොට කිසිම දෙයක් ලියලා නැතුව. What always falls and never gets hurt. Look at that. අපි වැටුනොත් අපිට hurt වෙනවා. හැබැයි හැමතිස්සෙම වැටුනත් always හැමතිස්සෙම වැටුනත් කිසිම hurt වෙන්නේ නැති, රිදෙන්නේ නැති කෙනා හෝ දෙය මොකද්ද? Can you see the answer? Yes, it's rain. So you have the answer rain. වැස්ස කොච්චර වැටුනත් වැස්සට රිදෙන්නේ නැහැ. Next one. What is a robot's favorite snack? Robot කෙනෙක් කැමතිම කන්න මොකක් කියලාද හිතන්නේ? අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු මෙතන අපි මීට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල් අයින් කරන්න. On a map, rain, blackboard, he's afraid of the mouse, it had a virus. So the sixth one is, what is a robot's favorite snack? It's computer chips. What is the longest word in the English language? Smiles. ඇයි smiles වලට longest language එක කියන්නේ? ඒක දිග වචනයක් නෙමෙයිනේ. language එකේ තියෙන දිගම වචනය මෙච්චර පොඩි වචනයක් උනේ කොහොමද? අපි හිතන්නේ ඒක අකුරු ගොඩක වචනයක් කියලානේ. එහෙනම් ඇයි ඒකට එහෙම කියන්නේ? There is a mile between the first letter and the last. S ඒ දෙක අයින් කරාම mile කියන වචනේ තියෙනවා. හැතැක්මක් කියන වචනේ තියෙනවා. එතකොට මේ වචනේ හැතැක්මක් දිගයි කියලා තමයි කියන්නේ. What letters are not in the alphabet? Alphabet එකේ නැති letters කොහෙද තියෙන්නේ? The ones in the male. අපි දන්නවා තැපෑලෙන් එන letters alphabet එකේ නෑ. ඒක තමයි ඒකෙන් අහන්නේ. What can't be used until it's broken? අන්න බලන්න සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කැඩුනම අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි මෙතන අහන දේ කැඩෙනකම්ම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ මොකද්ද? That's an egg. What letter of the alphabet has got lots of water? මොන වචනයටද හුඟක් වතුර තියෙන්නේ? The C. Because it sounds like S-E-A-C. ඒ වගේමයි C එක එකම විදියටයි pronounce වෙන්නේ. Why is a river rich? ගඟක් කොහොමද පොහොසත් උනේ? Because it has two banks. මෙතන banks කියන්නේ ගම් ඉවුර. ඉවුරවල් දෙකක්. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් bank කියන්නේ බැංකුවකට. සල්ලි හුඟක් තියෙන තැනකට. ඉතින් ගඟට ඉවුරවල් දෙකක් තියෙන හින්දා banks දෙකක් තියෙන හින්දා ගඟ rich කියලා කියනවා. The river is rich because it has two banks. I hope you found answers to all these questions. දැන් දුවල පුතාලට මේ වගේ ලස්සන තවත් අදහස් තියෙනවා ඇති. ඒ වගේ දේවලුත් එකතු කරලා යාළුවන්ගෙන් අහලා බලන්න. Now we have come to the end of all activities in the 5th unit. අපි unit 5 එකේ ඔක්කොම activities දැන් කෙරුවා. What were the most important things we did? Can you remember the exclamation mark? It's a very small thing, but we saw that it can be used in different ways. We learned 4 meanings. අපි අවස්ථා 4ක් ඉගෙන ගත්තා exclamation mark එක පාවිච්චි කරන. Then what did we learn? We also learned how to write a formal letter. අපි රාජකාරී ලියුමක් ලියන හැටි අද ඉගෙන ගත්තා. And we read a notice. We constructed questions using question words based on the given answers. And we also looked at how to write instructions. Instructions. We always have to use instructions in formal
and in informal contexts. So we learned how to write instructions. What else did we learn? We also learned adverbs. I hope you did all these activities with me. Let's do the activities in the workbook too.